السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد، الدرس الأخير في موديول 2 Get Smart 6 للصف السادس الابتدائي Revision 2. Open Students Book كتاب الطالب page 22 صفحة 22. Activity 1 Read and write the words. We have some words with missing letters. عندنا بعض الكلمات اللي هي محتاجين نكملها. 1. These are shoes we usually wear in the summer. نعال أو حذاء بنلبسه في الصيف اللي هو starts with letter S. كلمة بتبدأ بحرف ال S اللي هي sandals. 2. The Sapporo Snow Festival is famous for these. احتفالية الثلج اللي في اليابان Sapporo Snow Festival famous مشهورة بإيه؟ For these space two words. Ice the first word I think it's clear واضحة الكلمة ice what? Ice sculptures منحوتات الثلج. 3. When you give something to someone and they have to give it back. لما تعطي شيء لشخص وهو يرجعه لك. This is lend يقرض. 4. You use this to clean your face and hands when you are eating. لما تكون بتاكل بتستخدم شيء علشان تمسح بيه أو تنظف بيه your hands, your face. Napkin منديل السفرة. 5. You do this when you hold someone in your arms. لما تمسك شخص بإيديك you hug him أنت تحضنه أو تعانقه. hug not hug H-U-G. ده خطأ هنا في الأسطوانة. Activity 2 is a listening activity. Listen to John talking to Akira about Japanese culture. Akira بيتكلموا عن الثقافة اليابانية. Write T for true or F for false. Let's listen, then read and answer. Module 2. Revision 2. Listening. Activity 2. Listen to John talking to Akira about Japanese culture. Write T for true or F for false. Hello? Hello, is that Akira? It's me, John. John, hi, how are you? I'm fine. Listen, my family and I are going to Japan to visit some family friends for holidays. Really? I'm staying in Richmond for my holidays, so I won't be there. Never mind. Can I ask you something about Japanese culture? You're Japanese and I'd like to ask you some questions. Sure. Right. Should I get a gift for my friend in Japan? Yes, you should get a gift, wrap it and give it to him at the end of your visit. Great. I've got some really nice red wrapping paper. Also, give the gift with 2 hands. It's polite. Okay. Anything else? Let me think. Oh, yes. When your friend gives you a gift, you shouldn't open it in front of him. Open it later. Okay, I'll try to remember that. Who's going to pick you up from the airport? My friend's dad. Okay. Just shake hands with him. Don't hug or kiss him. Right. It's a lot to remember. John asked Akira about some details in Japanese culture. سألها عن بعض التفاصيل في الثقافة اليابانية لأنه هو سيقوم بزيارة إلى اليابان. مع مين؟ John is going to Japan with some friends. هيروح مع أصدقائه. False خطأ هيروح مع his family. 2. Akira is John's friend from Japan. هل هي صديقته من اليابان؟ That's right. True. 3. John shouldn't use wrapping paper. لا ينبغي أنه يستخدم ورقة تغليف لو هو هياخد معه هدية في أثناء الزيارة. Shouldn't use wrapping paper. False. That's wrong خطأ. 4. John should give the gift with 2 hands. لما يقدم الهدية يقدمها بإيديه الاتنين. That's right. True. 5. John shouldn't open his gift in front of his Japanese friend. She told him that if a Japanese person gave him a gift لو شخص ياباني عطاله هدية shouldn't open in front of him. لا تفتح الهدية أمامه. Later. You can open it later. تفتحها بعدين. 6. John shouldn't hug or kiss his Japanese friend's dad. اللي هيستقبلهم في المطار his friend's dad. والد صديقهم.
فهو قالت له shouldn't hug or kiss، يعني لا معانقة ولا قبلات. هذا موجود في الجابانيز culture، في الثقافة اليابانية. Activity 3 is a speaking activity. You are meeting a person for the first time. تلتقي بشخص لأول مرة. Look at the phrases in the box and in pairs talk about what to do and what not to do. Use your own ideas too. هنستخدم الأفكار الموجودة معانا وأفكار أخرى من عندنا على أشياء يجب أنك تسويها وأشياء لا يجب أنك تسويها. For example, don't hug and kiss the person. Shake hands. لا تعانق ولا تقبل شخص، فقط صافح بالأيدي. Shake hands. Say hello and your name. التقيت بشخص لأول مرة. Should you say hello؟ تقول له hello and your name. تعرفه بنفسك. So you should say hello and your name. ده شيء أنت تسوي. Shake hands تتصافحوا بالأيادي. Use this word. استخدم هذه الكلمة. Sit down تجلس. بينما التقيت ولسه تجلس وانت بتكلمه. I think it's impolite. هيكون شيء غير مهذب. You shouldn't sit down. لا تجلس أثناء ما تلتقيه. Talk on your mobile phone. تتكلم في التليفون وانت لسه بتلتقيه تكلمه. تخلي من اللقاء هذا الشخص وتتكلم في التليفون. I think it's impolite. أتوقع أن هذا أيضا سلوك غير مهذب. You shouldn't talk on your mobile phone. And you can talk about different ideas. ممكن تتكلم عن أفكار أخرى كثيرة. What you should do and what you shouldn't do. إيه اللي ممكن تعمله أو مناسب إنك تعمله وإيه الغير مناسب إنك تعمله. Turn to workbook كتاب النشاط page 18 صفحة 18 activity 1. Read and complete with these words. Maze, statues, formal dinner, light up, impolite. 1. Albert couldn't get out of the courtyard around the tower. ما قدرش يخرج من الفناء اللي موجود حوالين البرج. It was like كان يشبه الايه؟ It was like a maze يشبه المتاهة. 2. At night في الليل they spaced the towers and you can see them from far away. في شيء بيعملوه مع التاورز مع الأبراج وممكن تشوف الأبراج من مسافات بعيدة. Of course light up بيضيئوا الأبراج. 3. Beth wore a dress to the space she went to last night. ارتدت فستان to the what? Statues, formal dinner, impolite, formal dinner عشاء رسمي. 4. It's space to talk at the same time as someone else. تتكلم مع شخص في نفس الوقت، يعني شخص بيتكلم وانت تتكلم معاه في نفس الوقت. هل ده سلوك مهذب ولا غير مهذب؟ I think it's impolite. هذا سلوك غير مهذب. The last one. 5. There were statues of lions outside the museum. في تماثيل للأسود خارج المتحف. Activity 2. It's about grammar. Read and complete with object pronouns. هنكمل باستخدام ضمائر المفعول اللي أخذناه في lesson 1 في الدرس الأول. 1. Kimonos are traditional Japanese robes. هذه ملابس يابانية تقليدية. Women and men wear space on special days. بتكلم عن ملابس جمع ضمير. الضمير المناسب للجمع them. 2. This is my uncle's sombrero. هذه السومبريرو straw hats قبعات من القش. هذا من اللبس أو الزي الشعبي أو التقليدي in Mexico. He wears space all the time. He's funny. Wears what؟ بيتكلم أيضا عن السومبريرو. He wears it all the time. 3. Tom and I are looking for Chinese costumes. بيبحث هو توم عن اللبس التقليدي الصيني أو الزي الشعبي. Will you help؟ بيطلب المساعدة من حد. يساعد مين؟ Will you help us؟ لأن طبعا واحد فيهم بيتكلم بصيغة الجمع. Tom and I. Will you help us؟ ممكن تساعدنا. 4. Look at Carla. That dress is too big for. بيتكلم عن كارلا. الفستان ده كبير جدا عليها. For her. 5. Henry. Take those shoes off. حد بيكلم هنري بيقول له اخلع النعال هذه. They are too small for. صغيرة عليك. هو مخاطب هنا for you. Activity 3. Look and write. What you should or shouldn't do in this situation. في هذه المواقف. What you should do or what you shouldn't do. ايه الشيء اللي انت ينبغي انك تسويه والشيء اللي لا ينبغي انك تسويه. Look at the picture. 1. He's pointing. His father. ممكن يكون هذا أبوه. He's pointing to the clock. بيشاور له على الساعة. يعني عايز يقول له انت تأخرت في السهر.
You shouldn't be late. ما ينفعش انك تتأخر زي كده. Or you should go to bed. يعني ينبغي انك تذهب للنوم. It's too late. الوقت تأخر. You shouldn't be late. You should go to bed. 2. He's looking at him. بينظر إليه. You should shake hands. ينبغي انك تصافح. 3. Look at the picture. While you are eating وانت بتاكل, you shouldn't put your elbow on the table. لا تضع ايدك او كوعك على الطاولة اثناء الطعام. 4. Look at the picture. His mobile phone is ringing. الهاتف يعني حد بيتصل عليه. You should put your mobile phone on silent. لازم تخلي جوالك silent لما تكون في أماكن نفس هذه الأماكن. طيارة هي. Activity 4. Read the text and correct the mistakes in the sentences below. معنا بعض الجمل الموجودة اللي فيها أخطاء و are going to correct. After reading and discussion, بعد ما نقرأ النص ونفهمه هنقوم بتصويب الأخطاء الموجودة فيها. At the beginning, let's listen, then read and discuss. The Tower of London. The Tower of London is a very popular place for tourists to visit. It is in the centre of London near Tower Bridge, one of the most famous bridges in the world. About 2 million people visit the Tower of London every year. It's called the Tower of London, but there are lots of towers there. The oldest is the White Tower. It's about 1,000 years old. In the beginning, the Tower of London was a castle, and kings and queens lived there. Later in its history, part of the Tower of London was a zoo, and there was even a tower for lions. In 1835, the animals went to London Zoo in a different part of London. Today, the tower is a museum, and you can visit and learn all about its long history. About 150 people live at the tower. These people are called beefeaters, and they look after the tower. بيتكلم عن the Tower of London. برج لندن. عن أشهر الأماكن الموجودة في لندن. The Tower of London is a very popular place for tourists to visit. طبعا هذا مألوف بالنسبة للسياح أو الزائرين إن هم يزوروا. It's in the center of London near Tower Bridge. هو في وسط لندن بالقرب من Tower Bridge. هذا جسر. One of the most famous bridges in the world. واحد من أشهر الجسور في العالم. About 2 million people visit the Tower of London every year. هذا البرج برج لندن بيزوره ما يقرب من 2 مليون شخص في العام كل عام. It's called the Tower of London, but there are lots of towers there. بيطلقوا عليه اسم Tower of London، لكن بالرغم من ذلك المكان على الرغم من أن المكان فيه كثير من الأبراج. The oldest is the White Tower. الأقدم فيهم هو White Tower البرج الأبيض. It's about 1,000 years old. In the beginning, في البداية, the Tower of London was a castle and kings and queens lived there. في البداية كان قصر بيجلس فيه الملك والملكة أو الملوك والملكات اللي بيحكموا البلاد. Later in its history, في مرحلة لاحقة, part of the Tower of London was a zoo, and there was even a tower for lions. في مرحلة لاحقة جزء من البرج كان عبارة عن حديقة حيوانات، وكان فيه برج خاص بالأسود. In 1835 في العام 1835 the animals went to London Zoo. انتقلت الحيوانات الموجودة في Tower of London إلى حديقة حيوانات لندن in a different part of London في جزء آخر من لندن. Today the tower is a museum and you can visit and learn all about its long history. أصبح الآن متحف بإمكانك أنك تزوره وتتعلم الكثير أو تعرف الكثير عن تاريخه الطويل. About 150 people live at the tower. بيعيش في هذا البرج ما يقرب من 150 شخص. These people are called beefeaters. بيطلقوا على هؤلاء الأشخاص اللي بيعيشوا في البرج اسم beefeaters. And they look after the tower. مهمتهم هي الاعتناء بهذا البرج التاريخي. Let's read and correct. نقرأ الجمل ونصحح الأخطاء الموجودة فيها. 1. 2 million people visit Tower Bridge every year. طبعا هو حاطط الخطأ in bold وخط سميك. الخطأ هنا 2 مليون شخص بيزوروا تاور بريدج هذا الجسر. of course not. طبعا لا هذا Tower of London بيزوروا the Tower of London. 2. There is one tower at the Tower of London. Tower of London برج لندن فيه فقط برج واحد.
Of course not. A lot of towers. في كثير من الأبراج. There are lots of towers at the Tower of London. 3. The Tower of London is a zoo today. اليوم بيستخدم as a zoo كحديقة حيوانات. Of course not. Today it's a museum. Tower of London is a museum today. 4. About 150 lions live at the tower. بيعيش في البرج الآن 150 lions أسد. No. 150 people. 150 people live at the tower. بيعيش في البرج 150 شخص to look after it يعتنوا به. Page 20 صفحة 20 Activity 5 A writing activity. What are the traditional clothes people wear in your country? ما هي الملابس التقليدية أو الشعبية في بلدك؟ Read and answer the questions. 1. What traditional clothes do men wear in your country? في بلدك الملابس التقليدية بالنسبة للرجال I think it's ثوب. Men wear thobes. الرجال بيلبسوا الثياب. 2. What's the traditional costume for women in your country? الزي التقليدي بالنسبة للنساء في بلدك. It's abaya. Women wear abayas. 3. What do these costumes look like? الملابس دي شكلها ايه؟ كيف هيئتها؟ طبعا بالنسبة للعباية أو حتى الثوب نفس الشكل a very long dress. بالنسبة للعباية a very long dress. اتكلم عنها في lesson 2. 4. Do women or men wear hats? هل الرجال أو النساء بيلبسوا أو يرتدوا قبعات؟ No they don't. طبعا لا. Activity 6 Write about traditional costume of your country. Use your answers in activity 5. الإجابات اللي استخدمناها في إجابة الأسئلة في التدريب 5 هنستخدمها نفسها هنا في كتابة paragraph موضوع عن traditional costume الملابس التقليدية أو الشعبية في بلدك. Put a picture here. تختار واحد منها وتكلم عنه. For example a thobe or a baya. Try to describe any one of them. حاول توصف أي واحدة منهم. Put a picture here. تضع الصورة هنا and write your sentences here. زي ما قلنا ممكن تستعين بإجاباتك في التدريب السابق لكتابة هذه الفقرة. That's all for today. Thank you so much. See you in the next video إن شاء الله. Goodbye.